Привет, друзья! Мы продолжаем курс английский фоном. Слушайте слова и предложения и повышайте свой уровень английского. Давайте начнем. Accompany – сопровождать. Accompany. Accompany. Он согласился сопровождать меня в путешествии в Африку. He agreed to accompany me on a trip to Africa. He agreed to accompany me on a trip to Africa. 10 взрослых сопровождали класс во время экскурсии. 10 adults accompanied the class on their field trip. 10 adults accompanied the class on their field trip. Он был готов сопровождать ее. He was willing to accompany her. He was willing to accompany her. Background – задний план, происхождение. Background. Background. На заднем плане вы можете увидеть моих друзей по колледжу. In the background you can see my college friends. In the background you can see my college friends. На заднем плане тихо играла музыка. Music played softly in the background. Music played softly in the background. Я хотел бы узнать больше о его происхождении. I'd like to learn more about his background. I'd like to learn more about his background. Calculate – вычислять, рассчитывать. Calculate. Calculate. Мы рассчитали, что путешествие займет 2 дня. We calculated that the trip would take 2 days. We calculated that the trip would take 2 days. Вычислите периметр прямоугольника. Calculate the perimeter of the rectangle. Calculate the perimeter of the rectangle. Он не смог подсчитать стоимость коллекции. He couldn't calculate the cost of the collection. He couldn't calculate the cost of the collection. Daily – ежедневный. Daily. Daily. Я всегда покупаю ежедневную газету. I always buy a daily newspaper. I always buy a daily newspaper. Ежедневный стресс от работы убивает его. The daily stress of his work is killing him. The daily stress of his work is killing him. Ежедневная медитация помогает очистить мой разум. Daily meditation helps clear my mind. Daily meditation helps clear my mind. Earn – зарабатывать, заслуживать. Earn. Earn. Он зарабатывает хорошие деньги в банке.
He earns good money at the bank. He earns good money at the bank. Я думаю, ты заслужил отдых. I think you've earned a rest. I think you've earned a rest. Он зарабатывает почти $80 тысяч в год. He earns nearly $80,000 a year. He earns nearly $80,000 a year. Fail – терпеть неудачу, проваливаться. Fail. Fail. Мой проект провалился. My project failed. My project failed. Она провалилась на экзаменах. She failed her exams. She failed her exams. Хотя я и могу потерпеть неудачу, я все равно попытаюсь. Though I may fail, I will still try. Though I may fail, I will still try. Garden – сад. Garden. Garden. Какой прелестный садик. What a pretty little garden. What a pretty little garden. Сад был большой и запущенный. The garden was large and wild. The garden was large and wild. Я стараюсь держать мой сад аккуратным. I try to keep my garden tidy. I try to keep my garden tidy. Hard – трудный, тяжелый. Hard. Hard. Жизнь порой трудна. Life is hard at times. Life is hard at times. И эта книга трудная для чтения. It is a hard book to read. It is a hard book to read. Работа была довольно тяжелая. The work was pretty hard. The work was pretty hard. Ignore – игнорировать, пренебрегать. Ignore. Ignore. Он старался сохранять спокойствие и просто игнорировать ее. He tried to stay calm and just ignore her. He tried to stay calm and just ignore her. Я решил пренебречь ее советом. I chose to ignore her advice. I chose to ignore her advice. Я проигнорирую то последнее замечание. I'll ignore that last remark. I'll ignore that last remark. Joke – шутка. Joke. Joke. Она рассказала очень смешную шутку. She told a very funny joke. She told a very funny joke. И это была всего лишь безобидная шутка. It was just a harmless joke. It was just a harmless joke.
Ты знаешь какие-нибудь хорошие шутки? Do you know any good jokes? Do you know any good jokes? И на сегодня это все. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч!